Yes, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert President waffe asinzidde Kamwokya mu office ye n'ayogerako eri eggwanga about what's going on era nga bwomanyi bigenda maaso. Honorable Ssewanyana bamuwambye yesterday as Honorable Segirinya naye akyali mu kkomera, however baba wa bail. Ebintu bingi ebigenda maaso, otafiire testifyinga nti be batta abantu e Masaka, nti bagamba ababaka ba NUP beekolemu omulimu bakozese network gye bakozesa nga bawangula NRM ba defeating ebijambiyanga boogera ku ddaala president yadde alina okubeera ku Uganda Action Day. Ebyo yabadde omu abitegedde, yayitirako South Africa n'abeera nga ate ennaku 14 tezinaba kuyitawo. Of course etteeka terimukkiriza kuyingira America and very many things that are going on. So olunaku olwaleero president waffe ayogeddeko eri eggwanga era nga this is the full address. First of all, I am in country. I am in the country. I made a trip to the United States on Tuesday, but unfortunately, beknownst to us and I believe to the officials at the airport. When I reached Qatar, it got to my knowledge that it's a U.S. policy that people that have been in South Africa in the period of 14 days could not access the United States. So with that information, I decided to discontinue my trip to the US and I returned here. However, I want to inform our colleagues all over the world that the activities personally be making the trip when these days are over, the 14 days. But still, like I say, the activities are continuing as planned. I will be present, although virtually, on the engagements tomorrow and the day after tomorrow. So much as I will not be physically present, I will be virtually present. And those leaders that were not able to make the trip will also be present virtually. But like I said, two of my deputy presidents have made the trip. Our Secretary General will be there, and I'm sure we will be very well represented. I continue to call upon the comrades in the diaspora to be involved. This might have come in a way that we would not want it to come, but it communicates to us that we can function wherever we are under whatever circumstances. I also want to add my voice to condemn the outright lawlessness that we continue to see in this our country. Yesterday, the nation was, witnessing yet another shocking episode when the Honorable Alan Ssewanyana was released from prison. However, was immediately abducted by state operatives in a van, infamously known as a drone. Honorable Ssewanyana and Honorable Segirinya were given bail, but up to today, Honorable Segirinya is still held in prison, while Honorable Ssewanyana was released but immediately abducted. Up to now, we are yet to know where exactly he is. This should speak to us about the unlawfulness of the Museveni regime. We saw this happen 16 years ago when the Black Mambas abducted freed prisoners, while Museveni comes on TV and lies and pretends to be a proponent of the rule of law. While he comes and criticizes all this illegality, we continue to see it happen, of course, under his command. So this should further inform the world that we are being ruled, or rather misruled, by a clear tyrant, and we must continue to work and fight to end this state of affairs in our country. Again, I will make a comment on what General Museveni said when he came out and announced the opening of churches, the opening of markets, and most notably the opening of betting businesses, but disturbingly keeping the schools closed. Now our children are stuck home.
but they are allowed to, go to betting clubs. They are allowed to go to the markets and to the churches as well. But the schools are open. So seems that it's okay for Museveni for everything else to continue as usual, but for the schools to continue being closed. We should remember that we are the only country in the region that has schools closed. The numbers of teenagers getting pregnant are skyrocketing. We also, Museveni, come out to assert that it's okay for our young children to be impregnated, to get pregnant for as long as they've not died, thereby seemingly endorsing the immoral people that get our children pregnant, and also his wife also castigating the parents that they are apparently responsible for the pregnancy, for the early pregnancy of their children. It further speaks to the disconnection of those that rule over us from the people that are being ruled. It is sad, but again, it reminds us how much and how urgent the fight to free ourselves is. Otherwise, every day, like I say, every month, every week, and every year that Museveni rules over us, we go back 5 steps behind. And it should speak to us. My message again to the comrades in the diaspora: stay united, stay focused. We are relying a great deal on you because you are living in countries that are under the rule of law. Therefore, you can exercise your rights to protest, to demonstrate, but most importantly, to advocate for disconnection and to push for the stoppage of continued support of international the international community and development partners, the support they give to the Ugandan tyrant who is squeezing every last breath out of our democracy. Thank you. Katika mbyogere ndoza mu Uganda njabebaza baganda baffe banamawulire okubeera naffe olwaleero. Ensonga ntono ze mbadde njagala okwogerako ng'esooka ey'okutegeeza eggwanga nti mwendi mu ggwanga saasobodde kugenda Amerika kwegatta ku mikolo egyategekeddwa baganda baffe aba NUP, aba People Power n'abalwanyizi b'enkyukakyuka okwetoloola ensi yonna. Nasimbula wano ku Lwokubiri nga ngenda Amerika, naye bwe natuuka mu ggwanga lya Qatar mu kibuga Doha, we nategeerera nti waliwo enkola mu Amerika ng'abantu ababaddeko e South Africa nga tebannaweza nnaku 14 nga bavuddeyo baali tebasobola kuyingira Amerika olw'ekizibu ky'obulwadde bwa COVID-19. So olw'okutunuulira South African variant gye batya ennyo mu Amerika, nasazeewo okukyusa olugendo lwange neme kweyongerayo Amerika mpozi ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Ekyo nno kyatukoze bubi, naye ate manyi nti nja kusobola okubeera ne bannange okwetaba ku mikolo egyo nga mpita ku mutimbagano, nga mpita mu mikolo ya Zoom, era emikolo gyonna gigenda maaso nga bwe gyateekeddwa. Abakulembeze bannaffe omuli ba Deputy Presidents bange babiri, Secretary General n'abakulembeze abalala, Honorable Zake, Honorable Kayemba Solo, Chairman Nyanzi n'abalala, bo batuuse dda mu Amerika. So nina obukakafu nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. Ate nange nja kukola olugendo olwo ngende ate nkwasaganye ebimu ebineetaagisa nze kennyini okubeerawo ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Njagadde n'okugatta eddoboozi lyange ku kuvumirira obumenyi bw'amateeka obugenze mu maaso okukolebwa Mwami Museveni ne gavumenti ye. Olunaku lw'eggulo ffenna twalabye mu kwewuunya okw'ekitalo nga Honorable Sewanyana awambibwa emmotoka ey'ekika kya drone. Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya baatebwa ku kakalu ka kooti gye buvuddeko, naye era paka kati Honorable Segirinya akyali mu kkomera newankubadde kooti yamuta. Ate Honorable Sewanyana yo lwamutadde ne bamuwambirawo. Kino nno kikyakabeerawo, twakirabako emyaka 16 egiyise nga bawamba abantu kooti bwe yali etadde. Mwami Museveni mwamulaba ng'avaayo ng'agezaako okwefuula avumirira ebikolobero bye nebikolebwa abantu ng'ate bikolebwa ku biragiro bye, naye n'olunaku lwajjo kyayongedde ate okweyoleka nti byayogera si byabategeeza era byabategeeza si byayogera.
kale no kitulaga nti tuli kulaffe era tulina okugenda maaso okulwana ennyo okwetaasa ku mwami Museveni. Mwamulidde bwe yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti bail si ddembe lya muntu eriteekebwa mu constitution, kiraga nti constitution agisoma agiwunzise. I will say that again in English, that General Museveni came out and actually asserted that bail is not a constitutional right. That makes me, and I'm sure every right-thinking Ugandan, wonder whether he reads his constitution upside down. Mwami Museveni mu kwogera kwe mwamulabye ng'agulawo amakanisa, amasinzizo, ng'agulawo zi businesses, n'okusingira ddala kyewunyisiza bannayuganda ng'agulawo ebifo ebyazaala oba ng'agulawo betting places. Naye ate era ne kikuba abantu wala ng'amasomero gasigadde maggale. Abaana baffe be bamu, abazadde be bakola nabo mu butale, abaana be bamu kati abagenzi bafuuka bakirerese abagenda okuzanya zaala, naye ekyewunyisa okuzanya zaala, okugula ebifo bya zaala naye ng'amasomero maggale. Alinga agamba nti bw'oba oyiga kolona kwata mangu okusinga ng'ogenze masinzizo oba ng'ogenze mu butale. Ekyo nno kyongera otulaga nti Museveni ayagala Uganda etategeera, ayagala Uganda etali nzuukufu. Ensonga lwaki bafuba amasomero g'abaana baffe ogakuuma nga maggale, abaana baffe baleme kubeera mu masomero. Amasomero g'abagagga ffenna tukimanyi nti magule era basoma. Ekyo kyongera obalaga nti omwavu alina okwerwanako yekka ng'omuntu. Omuntu wa wansi alina okwerwanako yekka ng'omuntu wa wansi. Nja kumaliriza nga mpa obubaka baganda baffe abali emitala w'amayanja mu diaspora yonna gye muli. Tubayimiriddeko nnyo, musobola okukola ekyamaanyi nnyo okuyamba okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino Uganda yonna gye muli. Musobola okusaawo embeera, musobola okuteeka pressure kwabo abakulembera, kubanga tumanyi nti Uganda ebeerawo nnyo mu kwewola ssente ate mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu ze bagenda okusasula. So muyina eddoboozi ddene nnyo lye musobola okugattako. Manyi nti olunaku lwaleero bannaffe abali mu America bagenda kubeera New York nga beekalakaasa. Njagala obeebaza n'okubawagira n'okubazaamu amaanyi mugende mu maaso, n'abasobola okikola okwetoola eggwanga lyonna tubawagira mugende mu maaso nga mukola bwe mutyo. Mwebale nnyo bassebo, kati nja kuwulirizako ebibuuzo byammwe ne bannyabo. Shall take 3 questions. I think they'll be enough. Okay. Yeah. Yes, one from now is Sebo. Ndozatemba Media House CM. No. Okay, 1, 2. Okay. My name is Shamila Makonza. I want to inquire from you I want to get clarity on what you make of the president saying the bail is not a constitutional right. What do you think is his intention? Maybe I'll respond to one by one question to make this a little bit more conversational, if I may. Yes, sir. Yeah, General Museveni came out and said bail is not a constitutional right, even when he knows that according to the Constitution of Uganda of 1995 as amended, provides that bail is a constitutional right. So General Museveni is not somebody that should be listened to. He told us before he attained the age of 75 that at the age of 75, somebody's mental faculties are questionable. He is way beyond that. But also, even before he was 75, General Museveni has never respected the law. He did not come to power through the law. He has not maintained the power through the law. So he is the wrongest person to expect legality from. He is illegal, he is illegitimate, so he finds it all right to make any illegal or any legitimate statement. Of course he's wrong, but that is Museveni for you. Does that serve purpose for him? Is it intended to frustrate the public? Of course Museveni's words are intended to undermine the law, the rule of law. They are intended to diffuse those that pursue the rule of law. He is in a subtle way saying the law does not matter.
he's saying the law is nothing but the paper on which it's written. That is what Museveni is trying to say. But we are telling him that the law is stronger than him. We continue to tell him that Uganda has seen more ferocious and more law-undermining dictators than him. But they've all gone, like he will eventually go. Yes, my brother. Yes, Honorable Suhail Mugabe from CTV. My first question is about securing the release of Honorable Sekili, a member of your party. We understand that he traveled to the US. Honorable Zaki traveled to the USA, who's one of his sureties, and that's why his release wasn't secured yesterday. But then, besides also securing release, how about securing freedoms? Because we know that although some were granted bail and they were released, still Honorable Sewanyana was arrested. So we just want to hear from you about securing the release of your colleague in the party and also securing their freedoms in regards to the current state of affairs. Thank you very much. Yeah, and I'm glad you drew a line between securing release and securing freedom. The Honorable Zake traveled to the United States, but he left all the necessary documentation signed, as we all remember that these, our comrades, were given bail, not just yesterday, but a few days ago. But even when they were given bail, they remained under custody. The brutal and illegal arrest, rearrest, or rather abduction of the Honorable Alan Sewanyana further speaks that even when even if Segirinya was released, he would also be abducted, because the Honorable Sewanyana was released and abducted immediately. That shows that even Segirinya would have faced the same fate. So there's one thing releasing and one thing being free. We all are under, we are all in prison until we get rid of somebody that has no respect for our rights and the rule of law whatsoever. Yes, please. We have another question. Yes, Mr. Boji. President Katibuuze mu Uganda abawagizi ba NUP babadde bagamba nti bukyanga bakwata Honorable Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana nga pulezidenti waabwe gwe abava mu kibiina ekyo badde tebawuliranga ku ddoboozi lyo ku nsonga yaabwe ey'okubakwata emisango egyabateekebwako. Wetwebuuliza akaseera kano lwaki kaseera kano boogeddeko nga abawaadi ne beyire egaali. Webale nnyo mukulu Sematimba Bwejire. Abawagizi baffe oba bannayuganda bonna abagamba nti baali tebanawulira ddoboozi lyange bukyanga bakwata abannaffe abo, nkakasa abo oba awo emikutu gye babeerako si gyegyo gyetera okukozesa. Okusookera ddala nasitula eddoboozi yange nga bakukwata bannaffe abo nga mpita ku mikutu egy'enjawulo, naye okusingira ddala ku mutimbagano kuba gwe mukutu gwe tusinga okozesa. Naye era njagala bannayuganda bamanye nti ffe tetuoperatinga nga Museveni, ti buli ekibaawo kituukira wa Museveni. Tuli institution oba kitongole, era buli omu alina obuvunaanyizibwa. Nkakasa omwogezi waffe muwulidde eddoboozi lye ne bannaffe abalala bangi nnyo. Tukkiriza nti si buli kimu kirina kutandikira wa pulezidenti, wabula buli ofiisi erina okukola. Naye era nsitula eddoboozi lyange ng'ate obumenyi bw'amateeka bususse ng'era bwe kifaanana olunaku lwa leero. Minisita w'ensonga z'omunda General Kaindo Tafiire yagambye nti ettemu eriri e Masaka oba oli abakulembeze ba NUP bavunaanyizibwa kyamaanyi n'okusinga gavumenti bwevunaanyizibwa okulimalawo kubanga abantu balonda bubi. Naye ng'ate alina constitutional duty okuprotectinga buli munnayuganda yamulonda n'atamulonda. Olowooza ebigambo ebyo bitegeeza ki eri eggwanga? Webale nnyo. Okusooka njagala eggwanga lijjukire emyaka egiyise mwami Kaindo Tafiire yennyini oyo nga baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi yavaayo n'akyasanguza nti bo nga bakyali mu buyeekera bakuyambalanga uniform
eza gavumenti y'Obote ne bagenda ne batta abantu ne batemula abantu nga baagala bakyayise era bavumanganye gavumenti y'Obote. Oyo mwami Kayindo Tafiire era Museveni ejavaayo gye buvuddeko n'agamba nti embeera bwebe mutabuseeko bagenda komyawo obukodyo bwa NRA. Kati obumu ku bukodyo bwa NRA bwe tumanyi bwe bw'okutta abantu bwe bw'okutemula abantu bavumaganye abo be bavuganya nabo. So tekyewuunyisa omuntu yenna okulowooza nti era be bali emabega w'ettemu eryo. Era mwami Kayindo Tafiire okakasa nti kisobokera ddala okubanga mwami Museveni ne banne abo bwe bali emabega w'ettemu eryo yavuddeyo n'agamba bo bwe baalinga nga be bawangula e Masaka tewaalingayo ttemu nga balinga abababonereza olw'obutabalonda. Kinajjukirwa nti wabaddengawo ettemu buli kulonda bwe kubaddengawo kubanga ffe tukyali baana bato nga buli kulonda bwe kubaawo ekitundu ne kironda nga tekironze Museveni oba NRM nga bafuna obuzibu nga wabaayo ettemu. Twakiraba mu mambuka ga Uganda, twakirabye e Kasese, katukirabye ne Masaka. Kibanga ekitegeeza nti gavumenti ya Museveni eri mu kubonereza abantu b'e Masaka. Mwami Kayindo Tafiire ebigambo bye bibanga ebigamba nti bali mu kubonereza abantu ba mu Buganda nga babatta olw'obutabalonda. Ekyo nno njagala buli omu agulewo amaaso era afumiitirize era alabe kuba amazima geeyoleka oba oli ne bw'aba tannagasanguza. Ebigambo bya Kayindo Tafiire biragira ddala nti balina akakwate ku ttemu eri abantu baffe wano mu Buganda n'okusingira ddala e Masaka. Abantu b'e Masaka bakole batya? Abantu b'e Masaka beebereremu. Abantu b'e Masaka bagule amaaso balabe. Abantu b'e Masaka bamanye nti abantu abatufuga batemu. Abantu abatufuga tebafaayo ku bulungi bwansi oba byakwerinda by'abantu naye okulaba nti bafuga abantu mu ngeri bo ebasanyusa. Ekyo nno njagala bakijjukire nti bwe twali mu kampeyini ng'amagye gasiiba geeyanjadde mu Masaka mwonna. Gavumenti ya Museveni esobola okugenda n'ewamba abantu abagivuganya. Drone isobola okuyita mu byalo omwo ne zigenda nga zikwata abantu ababavuganya. Naye bwe baŋŋamba nti tebasobola kuzuula abatemu abazze batemula abantu nga tebabatemuza mmundu wabula nga babatemuza majambiya, ekyo n'omwana omuto akiraba nti wabaawo kinene kye bakwese. Kimbuuze mu Luzungu. I'm sorry? Equally would like to have that response in English in regards to the questions of that. Yeah, like I've said, it was General Kayindo Tafiire who came out some years ago in Bushenyi on the body of Adonia Tebalirondwa, and he said that when they were still NRA insurgents, they would dress in UPC uniform or in government uniform and go around killing people in order to make them hate and detest the UPC government. And his leader Museveni also recently came out and said when the going gets tough, he and his people are going to return to the NRA tactics. Now, because we know that NRA tactics include killing people and putting it on their political opponents, we would not be wrong to conclude that the NRA regime under General Museveni has a lot to do with the murder of the people in Masaka. And I also want to remind us that every time we've had elections and Museveni is beaten or the NRM is beaten, there has been murders, unresolved murders. It happened in northern Uganda, it happened in Kasese, now it is happening in Buganda, particularly in Masaka. So one would not be wrong to conclude that the NRA regime under General Museveni is punishing the people of Buganda and Masaka, particularly for not voting for them. And indeed, Kayindo Tafiire said it, that if Masaka voted for them, it would be a different thing, as if to conclude that they are punishing them for not voting Museveni and NRM.
ye alemedde okufuluma kubanga bagamba nti nomu kubamuyimirirwa yafuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga lya America. Ye mwami Alan Sewanyana yasobodde okufuluma okusecuringa release naye wabula eddembe lye teyalifunye oluvannyuma lw'okufuluma enkomerera kigo. Kati bino byonna obyogerako ki? Ekyokugamba nti Honorable Ssegirinya eyamuyimiridde teyabaddewo ensonga lwaki tebamutadde ekyo nno nkirabanga ekyekwaso kubanga Honorable Ssegirinya bamuwadde bail tebagimuwadde lunaku lwaggulu Honorable Zaake we yagenze mu America baali bagimuwadda era Honorable Zaake nasayininga empapula zonna ezaali zeetaaga okusayiningibwa okuba nti ennaku ziyise naye nga bakyamukumidde mu kkomera ekyo tekirina ngeri bwekyekuusa ku Honorable Zaake obutabeerawo naye ate okukwatibwa oba okuwambibwa kwa Honorable Sewanyana nga yakateebwa okuva mu kkomera ekikyongero tulaga nti ne Honorable Ssegirinya ne bwe bandimutadde era naye bandimukutte so okumuta okuva mu kkomera ekyo kintu kimu naye ate okufuna eddembe lye nakyo kirala. Thank you very much. Ekyashamimu okugamba pulezidenti yagambye nti omuntu okufuna akakalu ka kooti si dembe okuva mu ssemateeka w'eggwanga kino kiraga ki bannayuganda? Mwami Museveni okuvaayo n'agamba nti amateeka bye googera si bye birina okukolebwa abanga ayongera okukakasa ensi nti ye mateeka kubanga constitution yaffe ye ssemateeka geteeka ekkulu naye Mwami Museveni bw'avaayo n'azaala wa constitution abanga agamba nti kati ye yafuuse amateeka constitution ekiteekawo lunye nti omuntu waddembe okweyimirirwa nze ayogera nammwe ndi ku beyiro eya treason banzigulako omusango gwa treason ne bateekako n'emmundu bbiri lwakuba emmundu zange bamala ne bazibuzaawo bo kennyini naye ndi wano ndi mukwogera nammwe kakati Mwami Museveni bw'avaayo n'agamba nti ate amateeka kyegoogera ate tekirina kukola abanga yefudde nti ye ge mateeka naye era yoyo Museveni ekikyongero tulaga titufugibwa nakyemalira era mpaka nga tumugjeeko okweyo entebe yaffe gye yekyangiramu tetugenda kubaako nkyukakyuka yonna. Honorable, olowooza ekigendero kya president ki mu kugamba nti nobody has a right to bail in regards to cases of murder or terrorism mu Uganda? Ekigendererwa kya Museveni okugamba nti okweyimirirwa si kyateeka newankubadde amateeka bwe googera nze ndowooza agezaako tugamba mu ngeri emu oba endala nti muli bawambe agezaako bagamba nti amateeka mawambe ne constitution mpambe lwakuba nga bannayuganda tukyagaanye okugula amaaso ne bwe obiraba nga bwe mbiraba agezaako tugamba nti temulina kyemuŋŋamba kanaffe tulina omulaga nti talina kyatugamba ife bannansi. Thank you very much. Thank you very much. Even if I part. Yes, yebadde address from our president Kyagulanyi Ssentamu Robert, and I believe buli kimu okifunye bulungi nga bw'akinnyonnyodde. What we can do is to spread this message, to share this video, to share this information, because just like one of the journalists asked that why the president did not come out first when Honorable Ssegirinya and Sewanyana were arrested. I believe people of that kind of being, I believe they don't follow the president or actually our platforms, because actually the president came out the very first day and put up a post as well, just like he explained. Si ye buli kimu nga mu NRM, Museveni ye buli kimu, ye police, ye judge, ye parliament, ye cabinet, you know, that is Museveni. But our president, he respects institutions. That's why most communications are going to go through the spokesperson's office. Secretary General yagenda kuwa information, si buli kimu nti president yagenda okimala, si buli kimu nti president yagenda okicommunicatinga, si buli kimu nti kigenda kumalirizibwa na Bobiwine nedda sebo. For people who expected it to be like that, no way. Then the other thing that we should not undermine or underlook is the statement made by Otafire. Tutambuze nnyo video ezo, abasolo zisalamu tuzisalemu, tukole buli kimu ekisoboka, because that was a testimony.
he was testifying that they are the ones behind these killings. You cannot say that you, as an internal Minister of Internal Affairs, you called upon NUP MPs and lectured them how they should use their tactics they used in the 2021 elections, the network they used, the way they defeated NRM, the same way they should defeat Bijambia. NUP is not the one under the control of the army and the security. Man, these guys, I don't know how they think, which kind of food do they eat to reason like that. But anyway, I don't expect much from them because that has been the trend all the way for the past 35 years. Era temwewuunya buli kimu ekigenda maaso. Tewewuunya Museveni kuvaayo n'agamba nti bail is non-constitutional. What sensible thing do you expect him to say? I was seeing people very shocked after hearing his address. And then I'm like, why are people shocked? Did they expect anything good to be said by this despot? Lwaki mwewuunya? Mubadde kiwuga musubirayo ekyamagezi Museveni kyagenda okwogera. Buli kimu kigenda kuba tekiyunga, buli kimu kigenda kuba tekigatta. The only thing we should focus on is to make sure that we get these guys, we get rid of these guys. Kyekyo kyokka kye tusobola okukola. Gwe wedda onogamba nti weewunyiza Museveni okugulawo amabaala nesimanyi ne kasino na biki naye ng'ate amasomero gakyali maggale. Weewuunya ekikolwa ng'ekyo, nze mba seewuunya Museveni wabula mba neewuunya ggwe, because it shows that you still have some hope in this dictator. The guy is old beyond repair, mentally, physically, everything. So that was it, guys. Let us share this video. Nyigabunyizi share button. If you are new here, subscribe, and as well inform your friend that hey, the message is still flowing. Okay, guys, have the best of the time. What I'm going to do, I'm going to extract out that statement where the president explained very well about Otafile's ugly statements. And I will throw it out there for you on this platform. Just check it out after a few minutes from now. Alright, guys, have the best of the time. Bye bye.